Six petits bateaux apparaissent sur le radar de l'USS Abraham Lincoln à 14 km, repartent sur un arc de 40 degrés sur l'approche sud. ILS ne se rapprochent pas. ILS maintiennent leur position. Chaque embarcation transporte un système de défense aérienne portable, le Misagh-3, la variante Navale iranienne, apporté à l'engin à autodirecteur plus sophistiquée les versions croisées dans tous les engagements depuis le début de la guerre. 3 hélicoptères MS-60 Romeo sont en l'air pour un patrouille anti-sous-marine de routine quand les bateaux commencent à tirer. Pas sur les hélicoptères. Presse d'use. Chaque missile est lance sur une trajectoire que ne cible pas vraiment el hélicoptère avise. Ces proche pour forcer un manœuvre d'évitement, ces loin pour que el hélicoptère survive à chaque fois. 6 bateaux tirent en séquence, jamais plus de 2 missiles en l'air simultanément. Un schéma que ressemble, pour quiconque observe les engagements individuellement, exactement ce que il semble être. Tir de MANPADS, évitement de hélicoptère. Procedure standard fonctionnant comme prévu. Dans le centre d'informations de combat, le tableau de menaces affiche 6 petites embarcations dans une rotation lente de trajectoires de quasi-ratés. Chaque rapport d'engagement individual est identique. Contact, tir, hélicoptère évite, missile tombe la mer, aucun damage. Les officiers de court consignent chaque incident, mettent à jour le tableau de menaces, et passent au suivant. 6 bateaux tirent lentement, presque avec nonchalance, jamais plus de 2 missiles en l'air. Aucun engagement pré-isolement en exige une attention urgente. C'est précisément le but. Le lieutenant-commandant Antonio Rivera suit en continu la position de 3 hélicoptères depuis le premier tir. C'est son travail, la coordination de hélicoptères, s'assurer que les 3 actifs aériens de la formation sont espaces pour couvrir leurs secteurs de recherche et sans lacunes. Normalement, c'est une tâche de fond, un flux régulier de mises à jour de position confirmant que tout est là où ça devrait être. En quelques minutes, Illinois remarque quelque chose que les rapports d'engagement individuels ne montrent pas, parce qu'aucun rapport d'engagement individuel n'est conçu pour le montrer. L'hélicoptère en a été contraint d'effectuer 3 manœuvres d'évitement. Chacun les pousse vers le nord-est, l'hélicoptère doit éviter 2 fois, les 2 fois pousse vers le nord. L'hélicoptère 3 évite une fois, pousse vers le nord-est, 3 hélicoptères, 3 positions de départ différentes, 3 schémas de patrouille différents, 3 menaces individuelles que ressemblent chacune à un engagement MANPADS isol quand on les examine un par un. Vous ensemble sur l'écran de suivi de position de Rivera, les 3 hélicoptères convergent vers le même quadrant, nord-nord-est de la formation. Non parce qu'on leur en a donné l'ordre, mais parce que chaque fois qu'elle use tant de manœuvres pour s'éloigner d'un missile entrant, la seule direction que avait du sens était une direction que se trouvait être le nord-est. Rivera consulte la zone dont les hélicoptères sont repoussés, relèvement cent 87, sud-sud-ouest. Quelques minutes auparavant, ce relèvement bénéficia d'une couverture intermittente à basse altitude assurée par un hélicoptère dans le cadre de son schéma de patrouille, pas une couverture constante, mais suffisante pour que le secteur soit balayé toutes les quelques minutes par les capteurs orientés vers le bas d'un hélicoptère. Maintenant Illinois NY en a plus aucun. Non parce que quelqu'un a ordonné aux hélicoptères de quitter le relèvement 187, mais parce que 6 petits bateaux tirant de missiles que ne touchent jamais vraiment ont passé plusieurs minutes à s'assurer qu'aucun des 3 hélicoptères ne pouvait s'y trouver. Il soumet son rapport. L'analyse du schéma suggère un guidage coordonné des actifs aériens à l'écart du relèvement 187 recommande la restauration immédiate de la couverture de ce secteur. La réponse arrive, manœuvres d'évitement cohérence avec la réponse standard aux tirs de MANPADS. Aucun schéma coordonné confirme. Poursuivre les opérations en cours. Rivera lit la réponse 2 fois. Du point de vue de l'officier de court, la réponse a du sens, chaque engagement individuel est réellement une évasion MANPADS standard, conforme au manuel en sens particularite. Le schéma en existe que l'on observe les positions de 3 hélicoptères dans le temps, ce que est précisément la tâche étroite que le poste de Rivera lui impose, et que presque rien d'autre en fait. Il continue de surveiller le relèvement 187. L'intensité de tirs des petits bateaux augmente, pas plus précise, plus fréquente.
Les trois helicoptères sont maintenant entièrement absorbés par de manœuvres d'évitement continues. Tous les trois repoussés complètement hors de toute position de couverture sur le relettement 187, la lacune qui était intermittent devient totale. Zero couverture helicoptère sur un rayon de 30 km centre sur le relettement 187, pour la première fois depuis que la formation opère dans cette zone. La procédure standard, quand la couverture hélicoptère tombe à zéro sur un secteur, est le lancement de deux hélicoptères de remplacement depuis le pont d'envol en quelques secondes, rétablissant une couverture de substitution en 4 minutes. C'est une réponse bien rodée, assez rapide pour que, dans chaque exercice et chaque lacune réelle précédente, elle est comble le trou avant que quoi que ce soit de significatif ne puisse se produire. Le compte à rebours de 90 secondes commence au moment où la lacune passe d'intermittent à totale. 11 secondes après, une signature de lancement apparaît depuis le relettement 187, pas depuis les petits bateaux. Depuis quelque chose situé 70 km plus loin, quelque chose qui est reste silent sur tout ces temps, moteurs froids, radar idiot, attendant une fenêtre de 90 secondes que 6 petits bateaux avant passé les dernières minutes à crier, un manœuvre d'évitement à la fois. Le rod 5 cents. Le missile balistique à courte portée à propulsion solide iranien. Pas la tête la plus lourde de l'arsenal iranien, pas le plus rapide, pas le plus manœuvrant. La formation a neutralisé de missiles plus lourds, plus rapides, plus manœuvrants dans des engagements précédents. Ce que rend le rod 5 cents dangereux ICI, ce n'est pas le missile. C'est le moment. Depuis 70 km, le temps de vol du rod 5 cents est de 83 secondes. Sa trajectoire est basse et plate. Ces plate pour que, pendant les 60 premières secondes de vol, il ne reste sous l'horizon radar aegis, épouse la courbe de la Terre dans le couloir d'approche spécifique que la couverture à basse altitude de hélicoptères existe précisément pour combler. Avec des hélicoptères présents, cette fenêtre de 60 secondes n'existe pas fonctionnellement. Le radar orient vers le bas d'un hélicoptère volant à basse altitude détecte des contacts biais un radar embarque sur un navire et peut géométriquement pas encore voir. Sans hélicoptères dans ces couloirs, le rod 5 cents est, pour ainsi dire, invisible pendant 70 à 83 secondes. 83 secondes de temps de volume 90 secondes de lacune de couverture. L'Iranien calcule le timing pour que le missile arrive 7 secondes avant que les hélicoptères de remplacement puissent être en l'air, sans même parler d'être en position. Pas un missile plus rapide que les défenses de la formation, un missile plus rapide que la capacité de la formation à le voir venir. Conçu délibérément pour exploiter un file précis entre deux systèmes qui fonctionnent chacun parfaitement de leur côté. Rivera surveille le relettement 187 depuis son premier rapport, bien avant qu'il y quoi que ce soit à y voir. Il n'a pas de piste radar quand la signature de lancement apparaît. Rain sur le relettement 187 n'a encore franchi l'horizon radar aegis, et ici ne sera pas le cas avant près d'une minute. Ce qu'il c'est plusieurs minutes de télémétrie provenant de trois hélicoptères que ont transmis en continu pendant leurs manœuvres. Chaque flux de capteur, chaque caméra, chaque retour radar, diffuse vers le navire comme en routine. Presque rien de tout cela n'est jamais examiné en temps réel, parce que l'attention de chaque hélicoptère pendant les dernières minutes a été entièrement consacrée à rester en vie, pas à chercher. À ce même instant, le hélicoptère du, virant brusquement vers le nord dans une troisième manœuvre d'évitement, ils inclinent pour mettre de la distance entre lui et le dernier quasi-raté, voler son capteur infrarouge orient vers le bas sur le relettement 187 pendant moins d'une demi-seconde au moment où il tourne. Le capteur capte un éclair de lancement, à 70 km, juste à l'horizon, la signature thermique inimitable d'un moteur fusée à propulsion solide qui s'allume. Le capteur de l'hélicoptère n'était pas chargé d'observer le relettement 187 personnes en il y avait orient. Il regardait la part par accident, pendant une fraction de seconde, en plein milieu d'autre chose, survivor. Rivera capte l'éclair dans le flux de télémétrie presque instantanément parce qu'il est l'un des seules personnes à bord à surveiller ce flux.
et parce que elle a passé les derniers minutes à attendre spécifiquement quelque chose, en importe quoi, venant du relèvement 187 un panache infrarouge, aucune piste, aucune vitesse, aucune classification confirmée, rien que générer normalement un alerte par lui-même. Mais un éclair à ce relèvement, à cette distance, au moment précis où on lacune de couverture de 90 secondes venait de devenir total pour la première fois depuis le début du déploiement. Pour Rivera Illinois y a une seule chose que cet éclair peut être. Il possède le profil de volcano du rod 500 d'après les engagements précédents de la guerre, la trajectoire basse et plate spécifique, le temps de vol de 83 secondes depuis cette distance, le problème de horizon radar qui était apparu dans des analyses post-engagement antérieures, mais n'avait jamais encore été le fait centralité immédiate d'un engagement. Un seul point de dans infrarouge plus un profil de volcano suffit à construire une piste prédite, pas une piste précise, une piste suffisamment bonne. En quelques secondes après l'éclair de lancement, Rivera transmet une solution de pointage directement aux opérateurs radar de conduite de tir aegis, contournant la chaîne de rapports plus lente, parce que il n'y a pas le temps pour ça. Pas un contact classifié Illinois n'a rien à classifier. Un relèvement prédit, un tranche d'altitude, et un temps jusqu'à l'horizon radar construit à partir d'un éclair infrarouge et d'un profil de vol, avec une seule ligne jointe. Pointez le radar sur le relèvement 187 acquisition radar prédit dans 31 secondes. Rod 500 probable en approche. L'opérateur radar oriente immédiatement un radar de conduite de tir sur le relèvement et la tranche d'altitude indique. Il n'y a rien à perdre à regarder. ILS attendant. Le rod 500 franquait l'horizon radar aegis exactement 31 secondes après le pointage de Rivera, précisément comme prédit. Le profil de vol réel du missile correspond presque exactement à celui que Rivera avait tiré de sa mémoire et de engagements précédents. C'est 28 secondes plus tot que le radar n'aurait acquis par des schémas de recherche normaux, que balayant méthodiquement et n'aurait trouvé le rod 500 une fois qu'il aurait grimpé ses hôtes pour être géométriquement visible de lui-même. En recherche normale aurait détecté le missile alors qu'il était déjà à 53 secondes de son vol de 83 secondes, 30 secondes de temps de vol restants à la détection. Suffisant, dans le miller de casse, pour un lancement de SM2 et une seule chance. Avec l'acquisition précoce, la formation dispose de 51 secondes de temps de vol restants au moment de la détection. Suffisant pour deux. Le premier SM2 lance presque immédiatement. La cellule de lancement vertical tire en quelques secondes après le verrouillage radar, grimpant vers un point d'interception construit sur la trajectoire du rod 500 tel que suivait pendant les 4 premières secondes de visibilité radar. L'USM2 atteint son point d'interception 25 secondes plus tard. Le rod 500 effectue une petite correction terminale, 1,4 degrés. Rien de comparable aux évasions rapides et spectaculaires d'un véhicule de rentrée manœuvrante, just un unique adjustment de cap modeste, le genre intègre dans un missile de cette classe comme ultime parade contre exactement ce type d'interception. C'est suffisant. Le décalage latéral place la détonation du SM2 à 19 mètres de la structure, en dehors du rayon létal. 22 secondes restants. Le second SM2 lanceur.